Good evening, aspirants. Welcome to VISHNU IS Academy and welcome to program Tapasya, our daily mains answer free initiative. So, before starting this, today's discussion over a mains question answer in this program Tapasya, please ensure with your message that I am audible or not. నా వాయిస్ మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుందో లేదో ఒక మెసేజ్ పెట్టండి సో దట్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం డిస్కషన్. ఆమె ఆడిబుల్ గైస్? నా వాయిస్ క్లియర్గా వినిపిస్తుందా మీకు? ఆడిబుల్ సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో గైస్, మన ప్రోగ్రామ్ తపస్యలో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే, ముందు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో టాపిక్ ఏంటి అంటే రోల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ బ్రింగింగ్ డౌన్ అన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్, అడ్రస్సింగ్ ఇట్స్ ఛాలెంజెస్, ఎవ్రీథింగ్. ఫైన్. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వాట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే సబ్జెక్టు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్ పార్ట్లో GS3 పేపర్ 4 జనరల్ స్టడీస్ 3 వీటిలోకి వస్తుంది. ఫైన్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. అలాగే ఇప్పుడు మీరు స్టేట్ పిఎస్సి తీసుకున్నట్లయితే అది ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ అవ్వచ్చు. దీంట్లో ఇదే టాపిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతారు. గాట్ ఇట్? కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతారు, అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అడుగుతారు. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. రైట్, ఓకే. సో ముందుగా మనకి క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏంటి? ఎగ్జామిన్ the potential of artificial intelligence in bolstering internal security frameworks. This is first question. Second, you also have to discuss ethical and legal challenges associated with the integration of artificial intelligence technologies in surveillance, కౌంటర్ టెర్రరిజం, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్. ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఎలిమెంట్స్ అయినటువంటి సర్వేలెన్స్, అదేవిధంగా కౌంటర్ టెర్రరిజం, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసినట్లయితే ఫైన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎథికల్ అండ్ లీగల్ ఛాలెంజెస్ ఇట్ మే అక్కర్, దీని గురించి కూడా మీరు రాయాలి. ఫైనలీ ఛాలెంజెస్ గురించి రాసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి వే ఫార్వర్డ్ కానీ సొల్యూషన్స్ కూడా మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి కదా. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్స్ ఆన్సర్లో మీరు ఎప్పుడైతే ఛాలెంజెస్ రాయాల్సి వస్తుందో మీ కంక్లూజన్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లాగా, అంటే ఛాలెంజెస్ హైలైట్ చేస్తారు కదా, ఆ ఛాలెంజెస్ సాల్వింగ్ లాగే మీరు ఆ కంక్లూజన్స్ రాయడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈవెన్ తో సజెస్ట్ మెజర్స్ ఆర్ పాలసీస్ అని అడగకపోయినప్పటికీ మీరు ఛాలెంజెస్ రాస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ సజెస్టబుల్ టు గివ్ or to write the way forward or to write the already taken policies by the government of India. You got it? That is how you have to complete the answer if you have challenges as a part of the question. Anyways, third part of the question ఏంటంటే how can the existing regulatory frameworks be developed to ensure responsible and transparent use of artificial intelligence in maintaining internal security. So this is how the question framed. ఈ క్వశ్చన్లో 3 సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫైన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఎగ్జామిన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనేది డిస్కస్, అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనేది టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ అన్నట్టు. క్లియర్? సో హియర్ ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామిన్ అని చెప్పినప్పుడు దాని యొక్క పొటెన్షియల్ గురించి రాయాలి, దాని యొక్క ఛాలెంజెస్ గురించి కూడా రాయాలి ఇన్హెరెంట్గా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ సింపుల్ మీకు సెకండ్ పార్ట్ లేదనుకుందాం, డిస్కస్ ది ఎథికల్ అండ్ లీగల్ ఛాలెంజెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ సర్వేలెన్స్, కౌంటర్ టెర్రరిజం, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ యాక్టివిటీస్. ఈ యొక్క పోర్షన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ లేదే అనుకుందాం. జస్ట్ మీకు ఏంటంటే ఎగ్జామిన్ అని ఇచ్చాడు, ఎగ్జామిన్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏఐ అన్నప్పుడు కూడా మీరు ఛాలెంజెస్ రాయాలి. రైట్, కొన్నిసార్లు లైక్
ఎక్స్ప్లిసిట్గా మీకు క్వశ్చన్లోని అన్ని డిమాండ్స్ ఇవ్వరు, ఇంప్లిసిట్గా ఉంటాయి. ఎగ్జామిన్ అన్నప్పుడు ప్లస్లో రాయాలి, ఛాలెంజెస్ రాయాలి, పొటెన్షియల్ రాయాలి, ఛాలెంజెస్ రాయాలి. ఛాలెంజెస్ రాసినప్పుడు వే ఫార్వర్డ్ కూడా రాయాలి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది క్వశ్చన్ ఫార్వర్డ్. యూ గాట్ ఇట్? ఫైన్. ఎనీవేస్ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫైన్. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లా రాసుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సబ్జెక్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. డిమాండ్ ఏంటి? పొటెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్. దీని గురించి మీరు ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి. అది మనం చూద్దాం. అలాగే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ అయినటువంటి సర్వేలెన్స్, కౌంటర్ టెర్రరిజం, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీస్. ఫైన్. వీటిల్లో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల కలిగే ఎథికల్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, లీగల్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, దాని మీద ఒక ఇన్సైట్, జస్ట్ క్రిస్ప్ ఇన్సైట్ అనేది రాయాలి. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రడక్షన్ 2 lines, సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రడక్షన్ 2 lines కలిపి మొత్తం 4 lines ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి. బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఆల్రెడీ 3 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు 3 క్వశ్చన్లు తగ్గట్టు అంటే పొటెన్షియల్, ఛాలెంజెస్, వే ఫార్వర్డ్ అలా బాడీని మేక్ చేసుకోవాలి. యు గాట్ ఇట్? సరే, ఒకసారి ఆన్సర్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తారో చూద్దాం మా టీం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది ఇంట్రడక్షన్. మీకు ఒక ఇంట్రడక్షన్కి ఆల్రెడీ ఒక ట్రిక్ చెప్పాను. ఏంటి? ఇంట్రడక్షన్ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్లో అడిగినటువంటి డిమాండ్స్ని అన్నిటినీ కవర్ అయ్యేలాగా క్రిస్ప్గా రాయాలని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంకొక ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి. ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి ఐదర్ డెఫినిషన్, ఓకే, నాట్ బోత్ ఆర్ అండ్, ఓకే, ఐదర్ డెఫినిషన్స్ ఆఫ్ ది టాపిక్, ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ డెఫినిషన్, ప్రొఫైన్ డెఫినిషన్ మనకు గుర్తులేదు అనుకోండి, కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్. కంటెక్స్ట్, ఓకే, ఏ సందర్భంలో ఈ టాపిక్ గురించి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, మనం ఏ సందర్భంలో రాస్తున్నాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. సరే, ఈ కంటెక్స్ట్ అలా తెలుస్తుంది. క్వశ్చన్లో డిక్లరేషన్స్ ఉన్నాయిగా. క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఓకే యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది ఒక డిక్లరేషన్. అలా యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే దానికి ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ కానివ్వండి, దానివల్ల కలిగేటువంటి లీగల్ అండ్ ఎథికల్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఎలాగా మనం అడ్రస్ చేస్తాం అనేది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్లరేషన్, లెట్స్ సే. సో ఈ డిక్లరేషన్ని పెట్టుకొని మీరు కంటెక్స్ట్ రాయొచ్చు. సో నేను ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ అనేది, మా టీం అనేది ఇంట్రడక్షన్ మీ కంటెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎమిస్ట్ lightning fast advances, okay, of digital era. amidst అంటే ఈ కాలంలో, ఈ సందర్భంగా, ఓకే, టుడే ఈజ్ ద ఎరా ఆఫ్ డిజిటల్ ఎరా, అండ్ దట్ టు దిస్ డిజిటల్ ఎరా ఈజ్ బికమింగ్ rapidly widespread, okay, rapidly widespread, lightning fast widespread. అదే లైటింగ్ ఫాస్ట్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎరా. డిజిటల్ ఎరా గురించి ఎందుకు రాస్తున్నారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కమ్స్ అండర్ ది డిజిటల్ టెక్నాలజీ. ఫైన్. అందుకు సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యాస్ పారాడిగ్మ్ షిఫ్ట్ ఇన్ బాల్స్టరింగ్, ఓకే, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఫస్ట్ దీని అర్థం ఏంటి? పారాడిగ్మ్ షిఫ్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? లైక్ చూడదగిన అంటే అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి ఒక చేంజ్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఎ పాసివ్ చేంజ్, వెరీ హైలీ యాక్టివ్ చేంజ్ పారాడిగ్మ్ షిఫ్ట్ అనేది. ఓకే, హైలీ యాక్టివ్ చేంజ్ అని అర్థం. పారాడిగ్మ్ షిఫ్ట్ ఇన్ బాల్స్టరింగ్ ఎన్హాన్సింగ్, ఓకే, పెంచడం, ఎన్హాన్సింగ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలోని ఏ ఎలిమెంట్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క రోల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే it is acting like advanced tools for surveillance, for counter terrorism, for law enforcement. Okay, this is the declaration. But however, there are existing legal and ethical challenges when you integrate artificial intelligence to the internal security framework. Very simple. అది కూడా రాయాలి మీరు ఇంట్రడక్షన్లో. సో however its integration poses ethical and legal challenges that demand కేర్ఫుల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఓవర్సైట్. చూసారా, దీంట్లో 3 డిమాండ్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ కూడా ఇంట్రడక్షన్లో సింపుల్గా చెప్పబడి ఉంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం వల్ల ఓకే చాలా అడ్వాంటేజెస్, పొటెన్షియల్ ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి. ఓకే, ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో పొటెన్షియల్ ఉంది?
like it can play a crucial role over surveillance, over counter-terrorism, over this particular like law enforcement activities. దీనికి ఇది ఫస్ట్ డిమాండ్ రాశారు. సెకండ్ డిమాండ్, ఇట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ పోజెస్ ఎథికల్ అండ్ లీగల్ ఛాలెంజెస్. ఇది సెకండ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కదా. థర్డ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది? We have to be careful, we have to set a careful considerations and regulatory oversight over the integration or usage of the artificial intelligence, okay, in this internal security framework. ఇది థర్డ్ డిమాండ్. సో 3 డిమాండ్స్ ఇంట్రడక్షన్లో ఎలా మెన్షన్ చేస్తుంది. అట్లా మీరు ఏంటంటే అలాగా 3 డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, అంటే క్వశ్చన్ అడిగిన ప్రతి డిమాండ్ని మీరు ఇంట్రడక్షన్లో క్రిస్ప్గా మీరు పెట్టినట్టయితే దాట్ వుడ్ బి ద బెస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. యు గాట్ ఇట్. ఎనీవేస్, బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్, ఓకే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆస్పెక్ట్ పొటెన్షియల్ గురించి. పొటెన్షియల్, see, artificial intelligence integration into internal security has immense potential, okay, has large or immense potential in enhancing internal security frameworks by revolutionizing surveillance, counter-terrorism, law enforcement activities. నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వొకాబులరీనే నేను యూస్ చేసుకుంటాను. ఫైన్, అట్లా మీరు యూస్ చేసుకోవాలి. సరే, పొటెన్షియల్ నెంబర్ 1 వచ్చేసరికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హెల్ప్స్ ద పాలసీ మేకర్ టు గో ఫర్ ఎ ప్రెడిక్టివ్ పాలసీ. ప్రెడిక్టివ్ పాలసీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ గివ్ యూ డేటా అండ్ ఇట్స్ అనాలిసిస్. ఆ డేటా అండ్ ఇట్స్ అనాలిసిస్ ఓవర్ ద డేటా విల్ గివ్ యూ ది కెపాసిటీ టు ప్రెడిక్ట్ ద క్రైమ్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, ప్రెడిక్ట్ ది క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్, క్రైమ్ హ్యాపెనింగ్. దాంతో ఏంటంటే మీ యొక్క రిసోర్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా దాని తగ్గట్టుగా, ఓకే, ఎక్కడైతే క్రైమ్ జరుగుతుంది అని ఒక ప్యాటర్న్ మీకు అర్థమైంది అనాలిసిస్ ద్వారా, ఆ క్రైమ్ జరిగే చోట మీరు రిసోర్సెస్ అనేది మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ హౌ వీ క్యాన్ యూజ్ ది AI. సి, AI algorithms can analyze vast amounts of data so as to identify patterns and predict potential criminal activities, allowing law enforcement agencies to allocate those resources at the time it needs, at the place it needs. You got it? Adi. Second, surveillance will be enhanced. Enhanced surveillance. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెన్ ఆటోమేటికలీ డిటెక్ట్ ది సస్పీషియస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట. Okay, suspicious things like suspicious behavior, suspicious individuals or objects in real time, so that ఎప్పుడైతే మనకి సస్పీషియస్ ఎన్వైరన్మెంట్ని మనం డయాగ్నోస్ చేయగలిగామో ఆటోమేటిక్గా వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఓకే ద నెసరీ స్టెప్స్ టు అవాయిడ్ ది ఫర్దర్ డిజాస్టర్ టు హ్యాపెన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ద సేమ్ థింగ్, ఎప్పుడైతే ఈ సస్పీషియస్ బిహేవియర్స్, ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ రియల్ టైం, ఓకే, ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుందో, దేర్ బై ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ అట్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ and also at borders. Sir, so this is how artificial intelligence have the potential to strengthen our security systems. You got it right. Just imagine a crowded place అయినా, ఇప్పుడు గోకుల్ చాట్ అయినా లేదా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అయినా ఎక్కడైనా సరే, ఇప్పుడు గోకుల్ చాట్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2007లో 2008లో. ఇప్పుడు ఆ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో సస్పీషియస్ బిహేవియర్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగే ఒక ఆల్గరిథం, AI సపోర్టివ్ ఆల్గరిథం ఉండుంటే వీ కుడ్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ దట్, వీ కుడ్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ టు హ్యాపెన్, రైట్? అట్లా. నెక్స్ట్, థ్రెట్ డిటెక్షన్. సేమ్, AI and its algorithm helps the people to detect cyber security threats. Okay, helps the security agents to detect terrorist activities and other forms of internal security risks. ఎలా సార్ అంటే సింపుల్, రైట్? బై అనలైజింగ్ డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్స్. మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి, ఒక కేస్ స్టడీ చెప్తాను. 1971 ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరిగేటప్పుడు, ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది 1971 ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్. జస్ట్ బికాస్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ క్యాన్స్ అనేవి, ఆయిల్ క్యాన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏమంటారు, పైన ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ ఎక్విప్మెంట్ కొన్నారు ఒక జనరల్ మార్కెట్లో. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఏంటంటే, ఫైన్, వీ గాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ RDX ఈస్ బీయింగ్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్. యు గాట్ ఇట్ రైట్. సో అంటే ఇక్కడ
ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్కి ఇంటెల్ అనేది చాలా చిన్న చిన్న విషయాల నుంచే వస్తాయి. అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఎవరి మీదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ టెర్రరిస్ట్ ఏజెన్సీ మీద డౌట్ ఉందనుకోండి, మనం సర్వేలెన్స్ పెట్టాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైషే మొహమ్మద్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ మీద సర్వేలెన్స్ పెట్టాం అనుకోండి. సో వాళ్ళు డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్, వాట్ యూ మీన్ బై డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్? డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, డిజిటల్ కాల్స్, లెట్స్ సే మెసేజెస్ విల్ బి ట్రాక్డ్. ఓకే, అదేవిధంగా డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ విల్ బి ట్రాక్డ్. సోషల్ మీడియా డేటా కెన్ ఆల్సో బి గ్యాదర్డ్. బై అనలైజింగ్ this particular data and information, we can predict the threat. We can expect or predict the threat. Okay, fine. Next, automation and efficiency. What do you mean by automation? Automation is a process of work which eliminates human efforts. Again, I am telling you, automation అంటే ఏంటి? ఒక వర్క్ చేయడంలో మనిషి యొక్క ఎఫర్ట్స్ లేకుండా మెషిన్ ద్వారానే చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఆటోమేషన్. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకప్పుడు ఈ పీపీడీ చేయడానికి మళ్ళీ ఒక హ్యూమన్ రిసోర్స్ సెట్ చేసుకొని వాడికి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ మీద స్కిల్ నేర్పించి సిస్టమ్ ముందు కూర్చోబెట్టి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేయించేవారు. ఇప్పుడు అది అక్కర్లేదు. యూ కెన్ యూజ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జస్ట్ బై గివింగ్ ద డేటా యూ కెన్ గెట్ ది PowerPoint presentations. See, this is eliminating the human efforts. Fine, this is called automation and also brings efficiency. Right. So, internal security lo entante data analysis lo gaani, evidence gathering lo gaani, evidence analysis lo gaani, conclusions తీసుకురావడంలో గానీ, okay, humans interference and his or her errors eliminate చేయడం కోసం artificial intelligence యూస్ చేయొచ్చు. You got it right? That is what. So that decision making lo gaani, strategic planning lo gaani, we can bring more efficiency than the human interference. Fine. So inta potential unna sare, but at the same time we have to recognize that inherently it poses both ethical challenges and legal challenges. Okay, first ethical and legal challenges lo first thing privacy invasion gurinchi maatladam. Privacy invasion. See, individual privacy rights మీద ఈ సో కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇట్ క్యాన్ వైలేట్, ఇట్ క్యాన్ గెట్ త్రూ ఆర్ ఇన్ఫ్రింజ్ అపాన్ ఇండివిజువల్స్ ప్రైవసీ రైట్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు ప్రైవసీ అండర్ ఆర్టికల్ 19 రైట్. ఓకే, పుట్టిస్వామి కేసులో మనకు ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పింది. సో అట్లా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఇండివిజువల్ విల్ బీ ఇన్ఫ్రింజ్డ్. దెర్ ఆర్ ఎవ్రీ ఛాన్సెస్, రైట్? సో that too, these right to privacy of an individual will be infringed by indiscriminately collecting and analyzing the personal data without consent of that individual or without proper oversight. Ippudu for example chudandi, surveillance is nothing but డీప్ డౌన్ నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యూ. ఒక రోజున మీరు ఏం చేస్తున్న యాక్టివిటీస్, మీరు మీ యొక్క డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్, మీరు చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్స్, కాల్స్, మెసేజెస్, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్, ఫైన్, అన్నీ ఒక అదర్ ఐతో చూడడం. దిస్ సీరియస్లీ, దిస్ క్రిటికల్లీ ఇన్ఫ్రింజెస్ అపాన్ యువర్ రైట్ టు ప్రైవసీ. ఫైన్. ఇప్పుడు యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో యాజ్ టు అనలైజ్ ది డేటా, సో యాజ్ టు బ్రింగ్ అపాన్ దట్ పొటెన్షియల్ to effectively develop the security system, ఇంతవరకు బాగానే ఉంటుంది. బట్ at what cost? At the cost of individuals' fundamental rights granted by the Constitution. Of course, at last, we give utmost privacy to the individual rights only. Ours the right-based Constitution, you got it, where individual rights are given utmost higher importance, right? Next, bias and discrimination. Bias and discrimination. See, AI algorithm may perpetuate biases and discrimination that may lead to unfair targeting of certain communities. Okay, there are every chances that certain communities or certain individuals, based on their race, based on their ethnicity, based on the gender or socio-economic status, they can be targeted by these algorithms. After all, these are algorithms can be set by so many other people. Okay, so you can develop a scientific based prejudices
over certain communities and individuals by using this AI. Very simple, right? So that is also one of the considerable issue. Fine. And next, civil liberties also will be compromised. See, this particular deployment of artificial intelligence based surveillance and the law enforcement activities, they raises concerns about the civil liberties, for example, freedom of speech, fine, freedom of assembly and association. So civil liberties in the, that is right to freedom, freedom rights, Article 19 shall be compromised. You got it right? Apart from the right to privacy, I am telling you. Fine? Okay. So that is the second part of the question, challenges completed. Third part of the question, already existing regulatory frameworks. Okay, what it should do for responsible usage. See, one thing, the very problem with the technology is that, of course, it gives us immense opportunities and it will give us the solutions for what the problems we are having, challenges we are having. But at the same time, this technology, okay, this technology is a kind of power, fine, which can be used for good ends and also for bad ends. It is a double-edged sword. Fine, it can be meant or it can be used in any manner to bring any output. You got it right? That is the challenge with the technology. Clear? Fine. So, ethical guidelines. Government and regulatory bodies, they should clearly establish ethical guidelines when they're supposed to use this artificial intelligence in the internal security framework. You got it right. Next, they should bring transparency and accountability. For example, there are certain elements or components should be involved into the policy of government when it want to use artificial intelligence, like it should go for regular audits. It should go for assessment of impacts it is creating. Okay, and also it has to provide public reporting for the of algorithm decision making process. Fine, people should know on what basis, okay, the particular policy or the particular kind of justice is being delivered. అంటే ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ కానీ ఒక పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ కానీ నేరస్తులుగా పరిగణించేటప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గరిథం అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో అందరికీ తెలియాలి. అండ్ దట్ షుడ్ బి రోబస్ట్. అది అంత ఈజీగా ట్యాంపర్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. Fine. And privacy protection. See, privacy compromising is the biggest challenge we have. So privacy protection is the biggest responsible step the government has to take if it wants to integrate artificial intelligence with this internal security framework. Right. So legal safeguards should be implemented to protect individuals' privacy rights. For example, data anonymization, they have to go, data encryption, they have to go, and they have to impose strict limitation on data retention and sharing limitation. ఓకే, ఈ రోజుల్లో మన డేటా షేరింగ్ కానీ ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐనాక్స్కి వెళ్తారు, సినిమాకి వెళ్ళకముందు జస్ట్ ఒక కూపన్ ఇస్తారు, దాని మీద మీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది. వెంటనే ఆ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఓకే దట్ విల్ బి షేర్ టు మెనీ ఫర్మ్స్. You got it? Where is your privacy? Fine. So this is how you have to get through this regulatory framework. Anyways, finally concluding this answer, conclusion lo meer ela rastaru, even though we have the potential of usage of the AI, but at the same time challenges are there, therefore here integrately. Fine. And at the same time it is very important to come up with a solution instead of లీవింగ్ ది ఏఐ టెక్నాలజీ. ఎందుకంటే ఛాలెంజెస్ ఉన్న ప్రతిదీ మనం వదిలేస్తూ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ వోంట్ బి దట్ వీ కెనాట్ బ్రింగ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఛాలెంజెస్. సో వెల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. At the same time, addressing ethical and legal challenges is imperative to ensure responsible and transparent use. You have to do this. How can you do? By developing regulatory frameworks that prioritize fairness, that prioritize accountability, privacy protections. In this way, government can harness the benefits of artificial intelligence while at the same time upholding civil liberties and human rights. So this is how, in a balanced manner, UPSC is expecting, or state PSC mains pay is expecting a conclusion from you. Balanced manner.
Question itself is giving you three different concepts. If you integrate three concepts, you can get the balance. Yes, potential ఉంది, challenges కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఒక రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ అలా ఉండాలి. ఫైన్, క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తేనే మీకు బ్యాలెన్స్డ్ కంక్లూజన్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ అ క్వశ్చన్. యు గాట్ ఇట్? ఫైన్. ఎనీవేస్, ఓకే, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎథికల్ గైడ్ లైన్స్? ఫైన్. సి, ఎథికల్ గైడ్ లైన్స్ వచ్చేసరికి మీకు జనరల్గా ఒక హ్యూమన్ యాక్షన్ తీసుకోండి. సో ఆన్ వాట్ బేసిస్ దిస్ యాక్షన్ can you term this as good or right, okay, or bad or wrong? On what basis? Okay, wrong. Just a minute. Yeah, wrong. On the basis of existing ethical guidelines. So ethical guidelines are nothing but the set of the universally accepted guidelines or the provisions whereby it shows the balance of not compromising anybody's rights, most importantly, and anybody's interests. Fine. And bringing up two things, maximum good and bringing up utility. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ అనేవి ఏం లేదు మా, ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ అనేవి సెట్ ఆఫ్ ప్రావిజన్స్. సో దట్ ఆ ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఒక యాక్షన్ గుడ్డా బ్యాడా లేదా రాంగా రైటా అనేది చెప్పడం కోసం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఆ ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెడ్గా ఉండాలి. సో దట్ ఈ ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ అనేవి దీన్ని ఫాలో అయితే యూ క్యాన్ బ్రింగ్ మ్యాక్సిమం గుడ్. ఓకే, మ్యాక్సిమం గుడ్ అండ్ మ్యాక్సిమం యూటిలిటీ అనమాట. సో ఈ బేసిస్ మీద ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ అనేవి ఉంటుంది. మీకు ఈ ఎథికల్ గైడ్లైన్స్ అనేవి పబ్లిక్ సర్వీసెస్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్ ఓవర్ రూల్ ఆఫ్ లా. సో పబ్లిక్ సర్వీసెస్లో వచ్చినటువంటి ఎథికల్ డైలమాని, డిఫరెంట్ డైలమాస్ని మనం ఏమంటారు సాల్వ్ చేసుకోవడానికి లేదా అడ్రస్ చేయడానికి మనకి రూల్ ఆఫ్ లా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. రూల్ ఆఫ్ లా కెన్ బి అడ్రస్డ్ విత్ ఎథికల్ గైడ్లైన్. యూ గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూసేజ్లో కూడా ఎథికల్ గైడ్లైన్ యూసేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? రైట్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్రాంటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. Okay, they are not just a constitutional rights provided to us, they are the ethical rights provided to the citizens basically. They should not be infringed, okay, even by the state. Fine, అందుకే కదా కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది సిటిజన్స్కి స్టేట్కి అగేనెస్ట్గా షీల్డ్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మన ఛాలెంజెస్లో పేర్కొన్నటువంటి రైట్స్ షుడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్. అలాగే టార్గెటింగ్ కమ్యూనిటీ ఆర్ టార్గెటింగ్ ఇండివిజువల్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ రేస్ ఆర్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సోషియో ఎకనామిక్ డిఫరెన్సెస్ అట్లా టార్గెట్ చేస్తే అలా ఉండకూడదు. ఫైన్. సో ethical guidelines prevent such things. Ethical guidelines prevents infringement upon your fundamental rights. Ethical guidelines prevent a particular section or a particular community being targeted. You got it? Atla anamata. That is the use. Okay? Fine. Good out. Can we enforce ethics with a legal backing? Not always. See, first thing is the laws, basically laws ఏవైతే మనం చేసుకుంటున్నాము, లెట్స్ సే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ లాస్. ఫైన్. ఈవెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫండమెంటల్ లా. ఇవన్నీ దే ఆర్ ఆర్గానిక్ ఇన్ నేచర్. వై? బికాస్ వెన్ యూ గో ఫార్వర్డ్ the aspirations, the demands, okay, the customs, traditions are being changed. So when the society is developing, basically the ethical standards will be put in the question. So then obviously it has to be updated. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ అడ్రస్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్. టెలిఫోన్ డైరెక్టరీ లేదా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి తెలుసుకోవడం. ఇప్పుడు we ourselves developed a trend to post our details along with our phone number and everything to social media. So things were changed. So when it comes to change, okay, the law should address that changed atmosphere. So automatically law should be updated. In the same way, ethics also has to be updated. So the ippudunna present trend lo entante, one of the major backing up or limitation of the state is to make the legality and ethics on par. ఎందుకంటే చేంజ్ అయ్యే డైమెన్షన్ ఆఫ్ సొసైటీస్లో అంటే సోషల్ డైమెన్షన్స్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఎథిక్స్ మారుతూ ఉంటాయి,
అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ కూడా మారుతూ ఉండాలి, రెండు సైమల్టేనియస్గా మ్యాచ్ అవుతూ ఉండాలి. ఫైన్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సి, ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ తీసుకోండి, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్ తీసుకోండి, నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ అస్సాంలో లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటారు. ఓకే, ఒక 70 years ఓల్డ్ పర్సన్కి లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకొని వచ్చి ప్రొవైడ్ చేసేంత అవేర్నెస్ పొటెన్షియల్ అనేది ఉండదు. దేర్ కమ్స్ ది లాస్ వర్సెస్ ఎథిక్స్ అన్నట్టు వస్తుంది. సో ఆల్వేస్ వీ కెనాట్ సపోజ్ టు బ్యాకప్ ఎవ్రీ టైమ్ ద ఎథిక్స్ విత్ అ లా. Okay, but the state has to try for that. Okay, fine. So this is everything for today's discussion under program Tapasya. Fine. So again, I'm expecting that you people should write good answer on this question. Fine. So if you have any doubts and everything, you can come up with our academy, VISHNU IAS Academy, so that we can provide you the detailed mentorship, okay, on the answer writing. Because today also today our director Vishnu sir came up with how to come up with a very good answer writing. Okay, so from the basics of answer writing till the framing of good answers, he has made a video. So our academy at Ashok Nagar and also the Gandhi Nagar is open for the aspirants like you. So please come upon and ask us the doubt. Okay, thank you so much. See you.